চতুৰ্থটো ক্লাছলৈ মই আগতে কৈছিলোঁ কি মানে তোমালোকৰ সন্মুখত থাকি পেলাই ক্লাছ কৰাৰ আৰু এনেকৈ ক্লাছ কৰাৰ এটা হিউজ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে কাৰণ সম্পূৰ্ণ এটা নিউ মানে তোমাৰ অভিজ্ঞতা এটা তো মানে তোমালোকে চাবা ভালকৈ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমৰ পৰাই চাবা যিটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিলে তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই মানে একফালৰ পৰা চাই যাবা যিখিনি নোটছ দিছো হোৱাটছআপ গ্ৰুপত সেই নোটছখিনিৰ লগত মিলাই ল'বা মানে ভিডিঅ'টো তাৰ পিছত কি কৰা কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কল কৰি দিবা সবে ঠিক আছে মোৰ মানে নাম্বাৰটো সবৰ লগত আছে তো কি কৰিবা কিবা যদি কিবা ডাউট থাকে দেন ফোন কৰি দিবা সবে ঠিক আছে তো চাবা আমি মই সিৰিয়ালকে শিকাব নাই পাৰা এই কাৰণে বিকজ তোমাৰ জুম ক্লাছত কিছুমান বস্তু মই অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰি থৈছো তাৰমানে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আজি এটা সম্পূৰ্ণ নতুন টপিক এটা মানে ভেক্টৰ চেপ্টাৰটোৰে যেটো চেপ্টাৰটো শেষ হোৱা নাই মানে এতিয়ালৈকে তো আমাৰ চতুৰ্থটো টপিক আৰু মানে চতুৰ্থ ক্লাছৰ চতুৰ্থটো টপিক তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ যে আমি মানে ভেক্টৰ এডিশ্যন যি আছে এই ভেক্টৰ এডিশ্যনত কি আছে দুটা লছ আছে one is triangle law of vector addition and the another one is parallelogram of vector addition আৰু এই দুইটা লছ আমি অলৰেডি জুম ক্লাছত ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিছো গতিকে মই ভাবো আৰু বেছি এটা টাফ নহয় বা নোটছটো দিয়া আছে অলৰেডি গতিকে হেতু চাই ল'ব লাগে ঠিক আছে আজি মই এটা নতুন টপিক এটা আৰু নতুন টপিকটো হ'ল কি তোমাৰ ভেক্টৰ প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত কৰিম ঠিক আছে মানে ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট কেনেকৈ কৰা হয় মানে টু ভেক্টৰছ কেনেকৈ প্ৰডাক্ট কৰা হয় এতিয়া চাবা আমাৰ দুটা ধৰণৰ ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট আছে ওৱান ইজ ডট প্ৰডাক্ট আনাদাৰ ইজ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট মই প্ৰথমতে ডট প্ৰডাক্টৰ কথা ডিসকাস কৰি দিছো ডট প্ৰডাক্ট আৰু ডট প্ৰডাক্টক কোৱা হয় স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট scalar product of two vectors dot product or scalar products of two vectors saba dia thora tumak eta vector a dia ase you are given a vector a and suppose the another vector is b and these two vectors are non-zero vectors okay a is non-zero vector and b is also a non-zero vector now suppose a is this one and b vector is this one and the angle between a and b is theta ठीक है सर the angle between the a vector and the angle between a vector and b vector is theta now the dot product or the scalar product of two non-zero vectors a and b is simply a dot b is equal to modulus of a modulus of b and cos of theta that is cos of the angle between a vector and b vector এতিয়া চাবা মই আকৌ কৈছো a dot b is equal to modulus of a which denotes magnitude of a vector magnitude of b vector and cos of theta and this is dot product of two non-zero vectors a and b ঠিক আছে এতিয়া চাবা মই ডট প্ৰডাক্টৰ সাইডত ডট প্ৰডাক্টৰ লগতে লিখিছো মই স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট মানে ডট প্ৰডাক্টক আমি স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট বুলিও কওঁ কিয় কওঁ আমি চাবা এটা চাবা a dot b right hand side ৰ ফালে চাবা magnitude of a মানে this is a number this is a positive number this is again a positive number তাৰ পিছত cos of theta তুমি থিটাৰ ভ্যালু এটা যেতিয়া তুমি ইয়াতে ইনপুট কৰি দিবা এই থিটাৰ ভ্যালুটো ইনপুট কৰি দি উঠাৰ পিছত আমাৰ এইটো এটা কি হৈ যাব নাম্বাৰ হৈ যাব যিকোনো এটা সংখ্যা হৈ যাব এতিয়া চাবা magnitude of a মানে এইটো এটা নাম্বাৰ এইটো এটা নাম্বাৰ এইটো এটা নাম্বাৰ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু যেহেতু গোটেই বিলাক আমি কি পাইছো ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ফালে আমি ভেক্টৰ পোৱাই নাই all are numbers আৰু সেই কাৰণে আমি ক'ব পাৰো কি ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি তাৰ মানে এই ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ফালে যিখিনি বস্তু আছে এই গোটেইখিনি বস্তুই কি কোৱান্টিটি
it is a scalar quantity. That is আমি a dot b ৰ right hand side ৰ ফালে যিখিনি ভ্যালু আমি পাইছো সেই ভ্যালু খিনি তোমাৰ কি quantity? Scalar quantity. And that's why the dot product of two vectors is a scalar quantity. ঠিক আছে? চাবা আকৌ কৈছো মই a dot b is equal to magnitude of a, magnitude of b and cos of theta, where theta is the angle between the vectors a and b. Okay? চাবা ইয়াৰ পৰা আমি কিছুমান ৰিজাল্ট পাম, মই যে derived results বুলি কম। চাবা derived results, চাবা এইখিনি মাইন্ড কৰিবা সবে, অলৰেডি নোটছত দিয়া আছে, ঠিক আছে? চাবা number 1, a dot b is a scalar. a dot b is a scalar, আৰু কিয় স্কেলাৰ হৈছে মই এই কথাখিনি অলৰেডি বুজাই দিছো আগতে, ঠিক আছে? ইয়াতে মই কৈ দিছো কিহৰ কাৰণে a dot b টো এটা স্কেলাৰ হৈছে, ঠিক আছে? number 2, if a dot b is equal to 0, if a dot b is equal to 0, then from this one we can get two different results. Okay, from a dot b is equal to 0, then we can get two different results. And what are the results? Either a vector is equal to 0 vector or b vector is equal to 0 vector. Otherwise we can say that theta is pi by 2. Why we write here theta is pi by 2? Because we know that it is known to all that cos of pi by 2 is equal to 0. ठीक है? सबने बुझि लो बाबा, कोई बार मैं पूछूं, if a dot b equal to 0, then from this one we will get two results. The first one is either a vector equal to 0 or b vector equal to 0, and the second one is theta is equal to pi by 2. এই বস্তুখিনি কিয় হৈছে ইয়াতে চাবা, তুমি যদি ওপৰৰ ৰিজাল্টটো চোৱা, ওপৰৰ যদি ৰিজাল্টটো চোৱা, যদি ইয়াৰ ভ্যালুটো 0 হ'ব লগা হয়, যদি ইয়াৰ ভ্যালুটো 0 হ'ব লগা হয়, তোমাৰ এইটো 0 হ'ব লাগিব, নাইবা এইটো 0 হ'ব লাগিব, নাইবা এইটো 0 হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? চাবা এতিয়া মই এইটো কথা বাদ দিছো, মই ইয়াৰ এইখিনি কথা বাদ দিছো, a dot b 0 হ'ব লগা হলে এইটো 0 হ'ব লাগিব, নাইবা এই ভেক্টৰটো 0 হ'ব লাগিব। আৰু যদি ইহতৰ দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ভেক্টৰ যদি 0 হৈ যায়, তেতিয়া হলে কি হ'ব? আমি a dot b ৰ ভ্যালু 0 পাম, নাইবা ইয়াতে যদি cos θ ৰ ভ্যালু 0 হয়, cos θ ৰ ভ্যালু যদি 0 হয়, তেতিয়া হলেও কি হ'ব? তেতিয়া হলেও a dot b ৰ ভ্যালুটো 0 ই হ'ব, ঠিক আছে? আৰু cos θ ৰ ভ্যালু 0 কেতিয়া হয়? cos θ ৰ ভ্যালু 0 কেতিয়া হয়? যেতিয়া θ is equal to pi by 2. Okay, θ is equal to pi by 2. again বেলেগ এংগলছ আমি পাম যেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্সালি গোটেই মানে তোমাৰ 360 এংগলৰ ভিতৰত চাম আৰু 0 পাম, কিন্তু মই ফাৰ্স্ট টো কৈ দিছো যে pi by 2 আমি কি পাও? cos pi by 2 is equal to 0 পাও, আৰু এই কাৰণে a dot b 0 মানে কি হ'ব পাৰো? a equal to 0 or b equal to 0. Another one is cos of theta is equal to 0, that is theta is equal to pi by 2. আৰু এটা কথা চাবা, ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু মানে পাব পাৰো, a is perpendicular to b vector, a is perpendicular to b vector if and only if theta, if and only if, sorry, a dot b is equal to 0. ঠিক আছে? ইয়াৰ পৰা আৰু বেলেগ এটা ৰিজাল্টস, a is perpendicular to the b vector if and only if a dot b is equal to 0. That is, if a dot b equal to 0, সাবানে যদি a আৰু b দুটা নন জিৰো ভেক্টৰস হয়, আকৌ ৰিপিট কৰি কৈছো, if a and b are two non-zero vectors and
the dot product of the vectors is equal to 0 আকৌ কৈছো মই যদি a আৰু b ৰ dot product টো 0 বুলি দিয়া থাকে আৰু a আৰু b দুয়োটাই নন জিৰো ভেক্টৰস হয় তাৰ মানে তাৰ ম্যাগনিটিউড not equal to 0 then we can say that the vector a is perpendicular to the vector b ঠিক আছে অন্যভাৱে আমি বেলেগ এটা ধৰণেও ক'ব পাৰো যেতিয়া if a and b are two non-zero vectors and a is perpendicular to b if a is perpendicular to b then from this one we can get a dot b is equal to 0 ঠিক আছে তো এতিয়া আমি 3 নম্বৰ ৰিজাল্টটো চাম আমি 3 নম্বৰ ৰিজাল্টটো চাম the number 3 the right results for number 3 to hoise ki if theta is equal to 0 then a dot b is equal to modulus of a modulus of b cos of 0 that is modulus of a modulus of b into 1 and which is equal to modulus of a modulus of ঠিক আছে ইয়াতে বুজি পাব লগা একো নাই বৰ বেছি টান নহয় আমি কি কৰিছো just instead of theta we put there 0 and we know that cos of 0 is equal to 1 and that's why a dot b is equal to modulus of a modulus of b that is magnitude of a magnitude of b number 4 7 if we have to write I cap dot I cap মই আগৰ ভিডিওত কৈছিলো what is I cap okay what is I cap মই কৈছিলো আগৰ ভিডিওত ডিটেইলছত যে I cap is a unit vector along the x axis and I cap or I cap যেটো আমি unit vector পাম তাৰ initial point টো কি হ'ব initial point is the origin ঠিক আছে চাবা এটা মই আকৌ কৈছো I cap is a unit vector along x axis. So I cap dot I cap. What is the value of I cap dot I cap? Sabra. According to this formula, if we follow this formula, then from I cap dot I cap we can get magnitude of I cap, and cos of what is the angle between I cap dot I cap? What is the angle between I cap and I cap? The angle between I cap and I cap is 0 degree. Okay, and therefore we can get what is the value of I cap? I cap or value given I cap is a unit vector and that's why the value of I cap is equal to 1. Okay, now instead of modulus of I cap we can write 1 again 1 and cos of 0 is equal to 1 that is we get I cap dot I cap is equal to 1. Okay, next one similarly we can get jk dot jk is equal to 1 kk dot kk is equal to 1 ঠিক আছে তো similarly আমি কি পালো এতিয়া আমি গোটেইখিনি যদি ক'ব যাও then we can get ik dot ik is equal to 1 jk dot jk is equal to 1 and kk dot kk is again equal to 1 ঠিক আছে চাবা এতিয়া if we have to find this one what is the value of I cap dot j cap what is the value of I cap dot j cap then modulus of I cap modulus of j cap cos of what is the angle between I cap and j cap মই আগৰ ভিডিওত কৈছিলো যে I cap is a unit vector along x axis j cap is a unit vector along y axis and k cap is a unit vector along the z axis that's why the angle between I cap and j cap is 90 degree is pi by 2 and that's why we can write instead of theta pi by 2 and what is the value of cos pi by 2 know that the value of cos pi by 2 is equal to 0 ঠিক আছে তো I cap dot j cap
will become 1 into 0 and which is equal to 0 ঠিক আছে তো আমি কি পালো I cap j cap k cap যদি আমি সেম ভেক্টৰৰ মাজত ইউনিট ভেক্টৰৰ মাজত যদি কৰো মানে মই I cap j cap k capৰ কথা কৈছো দেই I cap dot I cap equal to j cap dot j cap equal to k cap dot k cap is equal to 1 now we can write I cap dot I cap equal to j cap dot j cap equal to k cap dot k cap and which is equal to 1 again I cap dot j cap is equal to 0 j cap dot k cap is equal to 0 I cap dot k cap is equal to 0 ঠিক আছে পালা এইটো ওকে এন্ড এই দুটা ৰিজাল্টছৰ পৰা আমি এটা বস্তু জানিব পাৰো কি জানিব পাৰো চাবা suppose you are given two vectors suppose one is I cap plus j cap plus suppose twice k cap ঠিক আছে আমি এনি ভেক্টৰটা লৈ লৈছো ঠিক আছে তো a vector is equal to I cap plus j cap plus twice of k cap and suppose b vector is equal to I cap minus j cap plus suppose 4k cap ঠিক আছে you are given two vectors suppose from these two vectors you have to find a dot b ঠিক আছে মই ইয়াৰ পৰা এইটো বস্তু কেনেকৈ পাব পাৰো মই এই কথাখিনি কৈছো ঠিক আছে suppose you are given a vector is equal to I cap plus j cap plus twice k cap and v vector is equal to I cap minus j cap plus 4k cap and from these given two vectors if we have to find a dot b আমি কি কৰিম চাবাচোন আমি a dot b কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ মানে এইখিনি বস্তুৰ হেল্প লৈ পেলাই আমি a dot b কেনেকৈ কৰিম চাবা তো instead a dot b is equal to instead of a vector we can write I cap plus j cap plus of twice k cap dot I cap minus j cap plus 4 k cap ঠিক আছে এতিয়া চাবা আমি অলৰেডি এটা কথা গম পালো যে আমি ফাৰ্স্টলে চাবা এতিয়া I cap এর আমি গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিম নেক্সট আমি প্লাস j cap এর গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিম এন্ড লাষ্টত প্লাস twice k cap এর আমি গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে কিন্তু I cap এর যদি আমি I cap ক মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান পাম I cap dot I cap is equal to 1 that's why you can write 1 okay next I cap dot j cap is equal to 0 therefore we don't have to write any number because I cap dot j cap is equal to 0 next I cap dot k cap which is again equal to 0 ঠিক আছে গতিকে আমি I cap এর কাক মাল্টিপ্লাই কৰিম only আমি I cap এর আগত থাকা কোএফিসিয়েন্টটো এটু I cap এর আগত থাকা কোএফিসিয়েন্টটো খালি আমি কি কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে চাবা j cap এর লগত I cap ডট প্ৰডাক্ট 0 যদি তুমি হিটো কৰিব নালাগে j cap এর লগত k cap ডট প্ৰডাক্ট এগেইন 0 তুমি হিটো কৰিব নালাগে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে j cap এর কোএফিসিয়েন্ট কিমান +1 ইয়াতে j cap এর কোএফিসিয়েন্ট কিমান -1 we just have to multiply the coefficients okay we just have to multiply coefficient so sorry the coefficient of I cap is 1 the coefficient of I cap is 1 and 1 into 1 is equal to 1 coefficient of j cap +1 coefficient of j cap -1 +1 into -1 which is equal to -1 what is the coefficient of k cap the coefficient of k cap is 2 what is the coefficient of k cap the coefficient of k cap is 4 and 2 into 4 is equal to 8 plus so plus of 8 and after simplifying we get this is equal to বুঝছে তো আমি এই মানে প্রোডাক্ট খিনি কৰোতে আমি ইয়াৰ হেল্প লৈ পেলাই হে কৰিব পাৰিছো ঠিক আছে তো এটা কথা তুমি এইটো ধৰা a suppose you are given these two vectors and we have to find the dot product between a and b okay এতিয়া যদি a আৰু b তোমাক angle দিয়া নাথাকে if you are not given the angle between a and b
and if you have to find the dot product between A and B, then we have to simplify this using this one. ঠিক আছে হ'ব তো ক্লিয়াৰ এখিনি কথা যে ডট প্ৰডাক্ট আমি এনেকৈ কৰিব পাৰো ওকে নেক্সট Number 4, if you have to find the angle between any two vectors. Suppose you are given two non-zero vectors, one is A, another is B. This is non-zero vectors. Non-zero vectors. Okay. Now, if theta is the angle between these two vectors, theta is the angle between these two vectors, then from this formula we can write A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B, cos of theta, implies we can write A dot B divide magnitude of A, magnitude of B is equal to cos theta. Okay, and from this one we can write theta as cos inverse A dot B divide modulus of A, that is magnitude of A and magnitude of B. Okay, তাহলে suppose তোমাক দুটা ভেক্টৰ দিয়া আছে A, suppose A is this one, suppose okay দুটা সৰু ভেক্টৰ লিখি দিছো as suppose A is I cap j cap plus k cap and B is an another vector and which is equal to twice a cap plus thrice a cap plus 4k cap. Okay, now if theta is the angle between A and B and we have to find the value of theta, then we must have to use this formula. Okay, আমি কি কৰিম আমি যদি ইয়াৰ ভিতৰত মানে ইয়াৰ পৰা যদি আমি এংগল উলাব লগা হয় A আৰু B ৰ মাজত আমি তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম আৰু এই ফৰ্মুলাটো একো নতুন ফৰ্মুলা নহয় কিয় নতুন ফৰ্মুলা নহয় বিকজ ডট প্ৰডাক্টৰ যিটো জেনিউন যিটো ফৰ্মুলা যিটো অৰিজিনেল যিটো ডট প্ৰডাক্টৰ ফৰ্মুলা আছিল আৰু আমি সেই ডট প্ৰডাক্টৰ ফৰ্মুলাটোৰ পৰাই আমি থিটাৰ ভ্যালুটো ডেৰাইভ কৰিব পাৰিছো ঠিক আছে তাৰ মানে আমি থিটাৰ ভ্যালুটো যদি উলাব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি এই থিওৰিটো এপ্লাই এই ফৰ্মুলাটো আমি এপ্লাই কৰিম ওকে ইয়াৰ A dot B মানে কি A dot B is simply the dot product of A and B ঠিক আছে again magnitude of A you can write magnitude of A what is the magnitude of A just আমি স্কয়ার আমি √ ওভার চিন লম আৰু কোএফিসিয়েন্টস বিলাক স্কয়ার কৰি প্লাস কৰিম ঠিক আছে and this is which is equal to √ over 3 okay what is the magnitude of B magnitude of B is equal to 2 square plus 3 square plus 4 square which is equal to 4 plus 9 plus 16 and which is equal to √ over 29 √ over 29 and what is the value of A dot B A dot B is equal to coefficients of I cap 1 coefficients of I cap is 2 and that's why 1 into 2 2 so J cap of coefficient 1 J cap of coefficient 3 3 into 1 plus 3 K cap of coefficient 1 and K cap of coefficient 4 4 into 1 is equal to 4 and which is equal to 9 okay sir we get all the three values that is modulus of A that is magnitude of A is equal to √ over 3 magnitude of B is equal to 2 square plus 3 square plus 4 square and which is equal to √ over 29 and A dot B is equal to 9 we get all the three values now these three values after simplifying these three values just we have to put all these three values in this formula ঠিক আছে আমি কি কৰিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এই ভ্যালুটো আৰু এই ভ্যালুটো মানে এই ফৰ্মুলাটো জাস্ট আমি ইনপুট কৰিম ঠিক আছে আৰু এইটোৱে আছে কি আমি যদি এংগল বিটুইন টু ভেক্টৰস উলিয়াব লগা হয় তেতিয়া আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট এটা বস্তু এটা কি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু চাবা যিটো বস্তু আমাৰ
গোটেই ভেক্টৰ চেপ্টাৰটোতে আমাৰ প্ৰায় ইউজ হৈ থাকে ঠিক আছে তো কি বস্তু চাবা a dot a okay a dot a is equal to magnitude of a cos of 0 a dot a is equal to magnitude of a cos of 0 and what is the value of cos 0 and which is equal to magnitude of a is equal to a into 1 and this will become magnitude of a square ठीक है and therefore you can write a dot a is equal to magnitude of a square. This formula is very much important because আমি যেতিয়া গোটেই চেপ্টাৰটো পঢ়িব যাম আমি প্ৰবলেমছ বিলাক সলভ কৰিম আৰু এটা কথা মই ক'ব ৰৈ গৈছে তাৰমানে মই কি কৰিছো ক্লাছ বিলাকত মই থিওৰি পাৰ্টছ খিনি আগতে কমপ্লিট কৰি লৈছো and after completing the theory parts then we will solve the problems from NCERT books okay আমি NCERT books ৰ পৰা আমি প্ৰথম চেপ্টাৰৰ পৰা মানে 10.1 ৰ পৰা মিছলেনিয়াছ লৈকে আমি তেতিয়া এক্সাৰসাইজ বিলাক একেলগে ডিসকাস কৰি যাম ঠিক আছে জাস্ট মই থিওৰি পাৰ্টছ খিনি যিখিনি আমাৰ থিওৰি পাৰ্টছ আছে এই থিওৰি পাৰ্টছ খিনি কমপ্লিট কৰি লৈছো ফাৰ্স্ট টাইম হ'ব তো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজাল্ট এটা and the important result কি যে a dot a is equal to modulus of a square ঠিক আছে next number 5 over second a dot b is equal to b dot a okay a dot b is equal to b dot a that is we can say that dot product or scalar product of any two vectors is commutative ঠিক আছে আমি commutative বুলি ক'ব পাৰো কিয় because we can write a dot b is equal to b dot a মই এইটো তোমালোকৰ কাৰণে এৰি দিছো মই কমেন্ট সেকশনত জনাবাই কিয় হৈছে হৈছে কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে এনসাৰ দিবা why a dot b is equal to b dot a that is why scalar multiplication or dot product of any two vectors is commutative okay এটো তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত ৰিজাল্ট দিবা মোক এনসাৰ দিবা একদম ইজি কথা তো মই ডট প্ৰডাক্টৰ যিখিনি থিওৰিটিক্যাল পাৰ্টছ মানে যিখিনি তোমাৰ থিওৰি সেকশন তো কিখিনি ইমানতে কমপ্লিট কৰি দিছো হ'ব নেক্সট আবা Sama projection of a vector on a projection of a vector on a line can I sama suppose you are given a line and this is L suppose this is L okay now suppose AB is a vector. Suppose AB is a vector. What is any কথাখিনি কৈ দিছো that what is projection what do you mean by a projection of a vector on a line and what will be the vector okay what will be the value of the projection to চাই লবা suppose তোমাৰ এটা লাইন দিয়া আছে and the angle between the vector and the line is theta ঠিক আছে suppose angle between the given line and the angle between the given line and the given vector is theta এটা চাবা তোমাৰ ওপৰৰ পৰা আমি যদি ইয়াৰ পারপেন্ডিকুলাৰ হয় ওপৰৰ পৰা দেই ওপৰৰ পৰা যদি আমি লাইন এটা মাৰি দিম এ ধৰা মোৰ হাতখন থাকিল হাতখনৰ ওপৰত suppose চক পেন্সিল এনেকে আছে দেই মই এইটো পইণ্ট বুলি ধৰি লৈছো এনেকে চক পেন্সিল আছে থাকি পেলাই তুমি ওপৰৰ পৰা যদি টৰ্চ লাইট এটা মাৰি দিয়া দেই পারপেন্ডিকুলাৰ কে যদি টৰ্চ লাইট এটা মাৰি দিয়া তেতিয়া হলে ইয়াৰ চক পেন্সিলৰ যিটো শ্যাডো সেই শ্যাডোটো ইয়াৰ মোৰ হাতত পৰি যাব ঠিক আছে তাৰ মানে তোমাৰ সাপোজ এটো এটা লাইন তাৰে ওপৰত চক পেন্সিলৰ এনেকে আছে মই বোৰ্ডখন নাই বুলি লৈ লৈছো ইয়াতো কেনেকে শ্যাডো হৈ যাব অলপ দিগদাৰ হৈ যাব মানে কথাখিনি দিগদাৰ হ'ব ৰবা মই বেলেগ লৈ লৈছো
চক পেন্সিল নাই ঠিক আছে এইটোৱে কথা কৈছো মই ফিংগাৰছটোৰ কথা কৈছো দেই চক পেন মই ওপৰৰ পৰা যদি এটা লাইট মাৰি দিওঁ টৰ্চ এটা মাৰি দিওঁ যদি ইয়াৰ শ্যাডো যিটো ইয়াত চক পেন্সিলৰ ওপৰত এনেকৈ পৰি যাব ওকে দ্যাট ইজ এই শ্যাডোটো যদি ওপৰৰ পৰা লাইট এটা মাৰি দিয়া তেতিয়া এই শ্যাডোটো কোনখিনি যাব এই বস্তুটো যাব এই বস্তু ওকে আৰু এই যিখিনি বস্তু আছে এই যিখিনি ভ্যালু মানে এই যিখিনি পালো আমি এইখিনি হ'ব কি এই লাইনডালৰ ওপৰত AB ভেক্টৰৰ কি প্ৰজেকশন মানে প্ৰজেকশন অফ AB ভেক্টৰ অন দ্য লাইন N হ'ব আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো কি তোমাৰ and the value of the projection is also this is very much important ঠিক আছে তারমানে সাবা projection of AB vector of AB vector on the line N is a vector whose magnitude is modulus of AB cos of theta okay মই আকৌ কৈছো projection vector of AB vector on the given line L is a vector quantity whose magnitude is modulus of AB cos of theta ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা থিওৰিটিক্যাল বস্তু এটা এটো পৰীক্ষা আহে পৰীক্ষাত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ যেটো প্রুফ জিওমেট্রিক্যাল মানে তোমাৰ যেটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বা জিওমেট্রিক্যালি আমি মানে গ্ৰাফিক্যালি যেটো বুজাম তোমাৰ ক্লাস কৰোতে দি দিম ঠিক আছে এতিয়া জাস্ট ফৰ্মুলাটো জানা যাতে তুমি এনসিআরটি প্ৰবলেমছ বিলাক সলভ কৰিব পাৰা ওকে চলা projection of A vector on B vector projection of A vector on B vector what is the projection of A vector on B vector the projection of A vector on B vector is simply A dot BK simply A vector dot BK আৰু যদি আমি projection of B vector on A ললো হয় মানে projection of B vector on A ললো হয় তেতিয়ালে B vector dot এটা ইম্পর্টেন্ট টপিক মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা কি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট চাবা এই যে মই লিখিলো A dot BK this is dot product and it is known to all that dot product of any two vectors is a scalar quantity and that's why this will be a scalar quantity গতিকে আমি কম কি projection to কিন্তু এটা কি বস্তু projection is a scalar quantity যেটো আমি projection পাম দুটা বস্তু রে projection বুলি কওঁতে তোমাৰ দুটা বস্তু কি দুটা বস্তু যে এটা হৈছে projection আৰু আন এটা হৈছে projection vector one is projection and another is projection vector now projection of A vector on B vector is equal to A vector dot BK this is projection not projection vector okay point to be noted this is projection this is not the projection vector okay projection of A vector on B vector is A vector dot BK it is just the projection now if we have to find projection vector then these are different things okay projection vector mostly এনেকে কও projection vector of A vector on B vector these are different things মানে ঠিক আছে one is projection of A vector on B vector and which is equal to A vector dot BK okay and the next one is projection vector of A vector on BK what is the projection vector of A vector on BK এতিয়া চাবা এটা কথা আমি এটা কথা ভালকে জানো যে কোনো এটা ম্যাগনিটিউডক আমি যেতিয়া ইউনিট ভেক্টৰ দি এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম গোটেইটো কি হৈ যাব এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি হৈ যাব now in case of this one A vector dot BK is a scalar quantity A vector dot BK is a scalar quantity now if we multiply this scalar quantity by BK and what is BK
bk is unit vector along in the direction of b vector ঠিক আছে তো a vector dot bk it is a scalar quantity and after multiplying this scalar quantity by the unit vector bk then the whole vector this will be a vector then after multiplication আমি multiplication কৰাৰ পিছত a vector dot b কেপেৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত আমি কি পাম এইটো এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি পাম গতিকে we can see that projection of a vector on b vector is a cap dot bk and projection vector of a vector on b vector is a vector dot bk into bk these are the different things and important দুইটা বস্তু important আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে important আৰু NCERT আমি প্ৰবলেমছ বিলাক সলভ কৰাৰ কাৰণেও দুইটা বহুত বেছি important ঠিক আছে